ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ LBA ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 1 ಮಾರ್ಕಿಂದ ಒಂದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶನ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ the chemical equation that represents neutralization reaction among the following. ಈ 4 ಕೊಟ್ಟಿರೋ equations ನಲ್ಲಿ neutralization reaction ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So to answer this, let's quickly go through neutralization reaction concept. So neutralization reaction means the reaction in which acid and base react to produce salt and water. So ಯಾವ reaction ನಲ್ಲಿ acid base ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ reacts with sodium hydroxide to form NaCl and H2O. So this is neutralization reaction. But idru practical applications kuda textbooks nalli kottidare. So ಒಂದು ಬೀ ಸ್ಟಿಂಗ್, ಹನಿ ಬೀ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್, ಇಚಿನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ನೆಟಲ್ ಲೀಫ್. ಸೊ ನೆಟಲ್ ಲೀಫ್ಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಡಾಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೌತ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ ಮೌತ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮೌತ್ನಲ್ಲಿ ಎಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಸಿಡಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ಸೊ ಮೌತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋ ಎಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್, H2SO4 is an acid. So when sodium hydroxide and sulfuric acid react with each other, a salt and water is formed. So ee tara now identify ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. One more clue would be only this reaction is producing water, because we know salt and water is produced. ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ water ಇಲ್ಲ. So let's go to the next topic, which is as the pH value of a neutral solution increases, which of the following statements are correct? ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ pH ಸ್ಕೇಲ್ ಅಥವಾ pH ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ pH ಸ್ಕೇಲ್, ಸೊ 7 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್, ದ ಎಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. 1 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಹಿಯರ್ 14 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಾದರೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ LBAದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ pH ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ಲಿ OH- ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, OH- ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ as we move towards the right side ಅಥವಾ as pH value increases, basic nature increases. As pH value decreases, acidic nature increases. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, as the pH value increases, OH- ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ increases ಅಥವಾ H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ decreases.
as we go towards the left side ಅಥವಾ as the pH value decrease ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ H plus ion concentration ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, OH minus ion concentration ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So these are the statements which we need to know. Now let's come back to the question. So ಈ question ನಲ್ಲಿ if we take the C option which is neutral solution pH value increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, so right side ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ basic nature increase ಆಗುತ್ತೆ. So basic property will increase, number of OH minus ion will also increase. So that is the answer. Now next question, a compound that reacts with both acid as well as base to produce salt and water. So these are called amphoteric oxides. So this is a very important concept. So amphoteric oxide andre metal oxide that will react with acid as well as base to form salt and water. So this definition is also important. So are the examples: aluminum oxide, zinc oxide and lead oxide. These are the three amphoteric oxides that are mentioned in our textbook. Now so aluminum oxide acid jote react madidrunu salt water produce ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. aluminum oxide base jote react ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ salt and water is produced. Similar, zinc oxide when it reacts with acid produces salt and water. Zinc oxide reacts with base and it produces salt and water. So this is about amphoteric oxide. Now so ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು amphoteric oxide? Aluminum oxide. ಇನ್ನ ಎರಡು zinc oxide and lead oxide. So other oxides will not do the same thing. Now the gas liberated when sodium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್? ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಟು ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ acid, bases, indicators and changing of color. So these concepts na quickly now revise ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು acid and base. So ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೋಸಿವ್. ಸಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹುಳಿ, ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಬಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಹಿ. ಸೊ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋಪಿ ಟು ಟಚ್, ಸೋಪಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲಿಪರಿ ಟು ಟಚ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್, ದೆನ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಲೀಫ್, ಟರ್ಮರಿಕ್, 3 flowers they have mentioned: hydrangea, geranium and petunia. Idu natural indicators. Now synthetic indicators are phenolphthalein, methyl orange. These are synthetic indicators. Innondu interesting point ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಕರಿ ಸ್ಟೇನ್, ಸೊ ಸಾರಿನ ಸ್ಟೇನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ವಾಶ್ ಇಟ್, ನಾವು ಸೋಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕರಿ ಸ್ಟೇನಿನ ಕಲರ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ soap is base ಇರೋದ್ರಿಂದ the color turns to brown. Then when we wash it, then the color turns to yellow. So ಅವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಪ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಸೋಪ್ ಇಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅದು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರಿ ಸ್ಟೇನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ and using the indicators. So now ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್, ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್, ಫಿನಾಪ್ಥಲೀನ್, ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆನಿಯನ್, ವೆನಿಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ red litmus paper and if you place it in the acid, red litmus paper does not change color. Adre if you take red litmus paper, put it in the base, then it will change color from red in the blue. But if you put it in a neutral solution, red litmus paper does not change color. Ivaga blue litmus paper acid nalli ittaga blue litmus paper will change color, but blue litmus paper base nalli hakdaga there is no change. Blue litmus paper neutral solution ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ there is no change. ಫಿನಾಪ್ಥಲೀನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಥವಾ ಫಿನಾಪ್ಥಲೀನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ನಾವು ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್. ಸೊ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೆಡ್. ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ. When we add neutral, when we add a neutral solution to it, so it will stay orange only. So methyl orange original color irutte. Then olfactory indicators, smell indicators. Now onion ge now acid add ಮಾಡಿದಾಗ it will give a characteristic smell. Vanilla essence, in vanilla essence ge ಒಂದು specific smell ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ರಿಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ವಿಲ್ ರಿಟೇನ್. ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋವ್, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌಎವರ್ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಬೇಸ್ ಟು ದ ಆನಿಯನ್, ಆವಾಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಎನಿಮೋರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಟು ರೆಡ್. ಸೊ ಬ್ಲೂ ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಲೂ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಅ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ an acid present in the stinging hair of nettle. So which acid is present? Methanoic acid. The compound used to remove permanent hardness of water. Now this is also an interesting concept. Idra melu kuda 2-3 questions frame ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So let's quickly discuss this. So soap andre sodium ಅಥವಾ potassium chain of carboxylic acid. Detergent andre it contains ammonia or sulfate salt. Soft water andre ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಆ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್. ನಾವು ಸೋಪ್ನ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೊರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೊರೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಮ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾದರ್. ಆದರೆ ಸೋಪ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಫೋಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನೊರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೋಪ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್, the compound used to remove the hardness of water. So for this we have to go through all the uses of different salts and preparation of different salts. So idikke ನಾವು ಈ ಟೇಬಲ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಣ. So this is one of the most important concepts in this chapter. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ is almost mandatory. So first we'll start with brine solution. So NaCl, which is common salt. So common salt ge ನಾವು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that solution is called brine solution. So brine solution will give NaOH, chlorine and hydrogen gas. So this is the preparation of NaOH. So this is how NaOH is prepared. ಇವಾಗ NaOH in uses are important. Degreasing metal, soaps and detergent ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪೇಪರ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫ್ಯೂಲ್, ಮಾರ್ಗ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬಟರ್ ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ಬಟರ್. ದೆನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ಗೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಸ್,
ಪಿ ವಿ ಸಿ ಪೈಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಿ ವಿ ಸಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ನಾವು ದೀಸ್ 4 ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. NaOH ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್? ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಸೊ ಈ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದೆನ್ bleaching powder is also called calcium oxychloride ಅಥವಾ CaOCl2. This is how it is produced. Calcium hydroxide, when it reacts with chlorine, it will form bleaching powder and water is released. This is also called action of chlorine on dry slaked lime. So this is slaked lime. So this is how bleaching powder is formed. So uses of bleaching powder is bleaching cotton and linen textiles. So white color shade ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ is done by bleaching powder, which is calcium oxychloride. So used as oxidizing agent ಅಥವಾ disinfecting water. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಹೌ ಇಸ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ರೈಟ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಉಲ್ಟಾ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು is used as an oxidizing agent ಅಥವಾ which is used for bleaching cotton. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಕೇಳಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ನಾವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಗೆ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, NaHCO3. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ammonia, carbon dioxide and hydrogen. When they react, sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride is formed. So uses in baking powder, then used as antacid, used in soda fire extinguisher. So this is very important. So ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಾ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಎದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಾಸಿಡ್ ಎದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ washing soda. Washing soda is also called as sodium carbonate decahydrate. So sodium carbonate decahydrate ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಡೆಕಾಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್, ಸೋಪ್, ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸಾಫ್ಟನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಮಿಹೈಡ್ರೇಟ್, CaSO4 half H2O. So how is it formed? CaSO4 2H2O react agi, when we heat it, then it will form calcium sulfate hemihydrate and 1.5 H2O. So this is what is formed. Now it is used for plastering fractured bones. So fracture ಆದಾಗ ವೈಟ್ ಕಲರ್ POP ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಟಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ನಾವು ಮಾಯಿಶ್ಚರಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವೆಂಚುವಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ವೈ ಡಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಹಾರ್ಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ this compound, which is calcium sulfate hemihydrate, when it reacts with water, it will form this compound. This is called gypsum. So this compound is the hard form. So hard agbidutte if it reacts with the water. So this is about uses of all the chemicals and preparations. Then so which of the compound is used to remove permanent hardness? Sodium carbonate is used. Then pH value range of an acid. So acid ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 7 ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ 0 ಇಂದ 7 ವರೆಗೂ
pH value idre, that is considered as acid. As the number of hydrogen ion increases in a solution, so ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ H plus ion increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, acidity increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then gas released when dilute sulfuric acid is mixed with lead. So what did we learn? Lead is a metal, so metal plus acid. So acid nalli what is present? H plus ion is present, so always it will release hydrogen gas. Carbonate idre CO2, acid idre hydrogen gas will be produced. Then the product obtained when an acid is mixed with metal. So metal and acid mix ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Now actually this might seem a little weird, but ಈ ತರ 4-5 questions LBA ದಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. That means it is like an indication that such questions might come. So let's go through that topic. So textbook ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ equations ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಮ್ ಒನ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಮೆಟಲ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗೂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಲ್ಟ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್, then it produces salt, hydrogen gas and CO2. So this is the standard equation. Then acid base ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ salt and water is produced. Metal oxide acid ಜೊತೆ react ಆದಾಗ salt and water is produced. So these are all the standard equations that are given. So this is important. Many equations are formed in LBA. That means it might come in the exam. So keep this in mind. Then, so what would be the answer? Metal, when it reacts with acid, it produces salt and hydrogen gas. Now the molecular formula for lime water. Now this is a very interesting thing and they've asked this multiple times. So let's go through this. Lime water turns milky anta, there is a small experiment. So lime water is calcium hydroxide. So calcium hydroxide ge ನಾವು ಏರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ CaCO3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಸೊ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ಈ CaCO3 ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮಿಸ್ ಇಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ white color will eventually disappear. How will it disappear? Calcium carbonate reacts with water, in the water. If you keep passing carbon dioxide to it, this compound is formed. Calcium hydrogen carbonate will form. Now this is soluble in water. Calcium carbonate soluble illa, it will not dissolve in water. But if you keep passing it, calcium hydrogen carbonate will be present, that will dissolve in the water. So ಅವಾಗ ಕಲರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಗಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್, ಚಾಕ್ ಪಿಸ್, ಮಾರ್ಬಲ್, all three of them are different forms of calcium carbonate. This is one point which is mentioned in the textbook. Cool. Then so lime water is calcium hydroxide. Then when hydrochloric acid is added to copper oxide, its color turns into blue green. Now it is because of copper chloride is present. So usually copper indicates blue green color. So because it is reacting with hydrochloric acid, so there is chlorine present here and there is copper present here. So they will react with each other to form copper chloride.
then hydrogen and oxygen will combine to form water. Then acid should be added to water, not water to acid. Why? What is the reason? Because it is a exothermic reaction. So water ಮತ್ತೆ acid react ಮಾಡುದು, it's a very exothermic reaction. That means a lot of heat will be generated. So a lot of acid ge little water add ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ that exothermic reaction will be so strong that it might cause explosion ಅಥವಾ splash form ಮಾಡ್ಬೋದು. So what should we do? We should take a beaker, add a lot of water. ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ಗೆ little by little acid add ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. This is the right way to mix acid and water ಅಥವಾ dilution. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟರ್ಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ an acidic salt is to be obtained. Then the kinds of acid and bases that have to be reacted with each other. Okay, this is also a good concept. So weak acid, weak base ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್, ಈ ಥರ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನೇನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೀಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಆ ನೇಚರ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we will get basic salt. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದು ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ವೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ a change that can be observed when red litmus and blue litmus paper are dipped one after the other in 2 solutions. So which of the following is true? See, in such situations you don't need to ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. You try to read the question 1 or 2 times, you will get an idea how to do it. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ 1 is M ಆ್ಯಂಡ್ 1 is N. ಸೊ 2 ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮೈಟ್ ಆರ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So if you observe statement 3, if M is a non-metallic oxide solution, then the litmus paper will turn blue. Now, ಒಂದು litmus paper blue ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, blue litmus paper turn red. So blue litmus paper red turn ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ that is an acid ಅಂತ. Non-metallic solution acid ಹೇಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? So this is also an interesting concept which is in the textbook. Just give me a minute. Okay, here. So metal oxides such as sodium oxide, calcium oxide. So metal and oxygen. So metal oxides are basic in nature. Non-metal oxides are acidic in nature. Now, how to remember this? In the textbook, ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಾ ಎದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಸಿಡಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಎಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಾ. ಅದನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್, ಎಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಾ ಇಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So that is how I remember that metal oxides are basic in nature, non-metal oxides are acidic in nature. Now one more example they have given is when metallic oxides such as sodium oxide, when they react with water, it will form sodium hydroxide.
they are also called alkalis. Then if non-metal oxides such as carbon dioxide, when they react with water, they will form acids, they will form base, this will form acid. One example would be, for example, soda. So soda is basically what? Carbon dioxide infused in the water. So water ge ನಾವು carbon dioxide infuse ಮಾಡಿದಾಗ this carbonic acid is produced. So ಆ soda slightly acidic ಇರುತ್ತೆ. So with this also you can remember, water ಗೆ carbon dioxide add ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ carbon dioxide is a non-metallic oxide. So non-metallic oxide water ಜೊತೆ react ಮಾಡಿದ್ರೆ it will make the solution acidic ಅಥವಾ compound little acidic. It is reverse for the metal oxides. So this is the concept. Now let's get back to the question. So what is the question? So non-metallic oxide. So non-metallic oxide ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? Non-metal oxide ಅಂದ್ರೆ CO2, correcta? So non-metallic oxides are acidic in nature. So if they are acidic in nature, blue color litmus paper will turn into red color. So that is why C is the correct answer. So this completes your MCQs. Let's quickly go through all the 1 mark questions also. What is neutralization reaction, which we already discussed? Plaster of Paris should be stored in moisture proof container. Why? Because it will form gypsum. Then water amphoteric oxides. Amphoteric oxides also we have gone through. Then can detergent be used to detect the permanent hardness of water? So detergent use ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆನಾ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಫೋಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಯಾವ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಹೌಎವರ್ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಪ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಫೋಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ 21, ನೇಮ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಎಸಿಡಿಕ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಎದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? H+ ಅಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, OH- ಅಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. 1 ml of acidic acid is mixed with sodium hydroxide. So determine the nature of the salt. So 1 ml of acidic acid ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೌ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೆಂಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು? ವಾಟರ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. How do you detect acid? With litmus paper. Put blue litmus paper. Blue litmus paper, if it turns red, then that solution is acidic. Now, what is an acid? If pH value of a solution is 0 to 7, that indicates that the solution is acidic. Athwa, if any compound dissolves and gives H+ ions, so that is an acid. Then write a chemical equation for reaction of metal with base, so which we have already seen. What is the reaction produced when air is blown into lime water? So air blow ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Lime water will turn milky. Why? Air ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವೈಟ್ precipitation ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Which is the gas released when acids react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate? So what gas is released? Carbon dioxide is released. So which we have already seen. Why is metal oxide called basic oxide? This and this we have already seen. What are bases? So pH value 7 kinta male idre those solutions are called base. Athwa the compounds which will dissolve and form OH- ions. So such compounds are called bases. Then what is the ion formed when acid dissolves in water? Which ion is formed? H+ ion is formed. What happens as the number of hydroxide ion in the solution increases? So hydroxide ion andre OH- ion. This is hydronium ion athwa hydrogen ion. So hydroxide ion ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ OH- ion ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ H+ ion ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ acidic nature. Then what is the pH value of the acid rain? pH value
5.5 ಅಥವಾ 5.6ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ದ ರೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸಿಡ್ ರೇನ್. ದೆನ್ chemical name of baking powder done. Then write chemical equation, preparation of baking powder done. What is baking powder also done. Give molecular and chemical formula for washing soda done. Salt which is used for soda fire extinguisher. What does baking soda swell when mixed with bread dough? This is a good question. So bread dough, ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲಫ್ ಅಪ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಆ ಡೋದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಲುಕ್ ಸ್ವೆಲ್ಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ 20 ml of concentrated sodium hydroxide solution is added to beaker of 100 ml. How does this affect the concentration and the strength of OH minus ion? So sodium hydroxide na ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ನ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಟರ್ಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಗೆ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ವಾಟರ್ 100 ml ವಾಟರ್ಗೆ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಹೌ ಆರ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ P and Q detected in the experiment depicted in the following. So the next question is, so ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ P ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ Q ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ HCl. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ HCl ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ H2SO4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ CO2. In other case, it is hydrogen gas. Okay, then let's continue with 2 more questions. Now, give scientific reason why diluting an acid, the acid should be added to water. So, water ge acid add ಮಾಡಬೇಕು, acid ಗೆ ಯಾಕೆ water add ಮಾಡಬಾರ್ದು? Because it's a highly exothermic reaction, so it might cause explosion. ಅದಕ್ಕೆ. Then, this is a very good question. So, 45th question. So agricultural scientists have suggested to add a certain amount of lime powder to agricultural field. What is the reason? So agricultural field nalli ಈ ಲೈಮ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಈ ಲೈಮ್ ಪೌಡರ್ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಎಸಿಡಿಕ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸಿಡಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಎಸಿಡಿಟಿನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಬಿ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬೇಸ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲಿನ ಎಸಿಡಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೈಮ್ ಪೌಡರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ದೆನ್ pH value of solution A, B, C. So we have discussed this. So try to guess it. So if it is 5, 6 and 7. So A is 5, B is 6, C is 7. So what type of solution is this? 7 ಇರೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 7ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. So that is both of them are acids only. Now state properties of acid and bases. In the beginning only we discussed sour and corrosive. Then this is bitter and soapy. So this is what we have discussed. Then also you can write blue litmus paper add ಮಾಡಿದಾಗ blue litmus paper red turn ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ red litmus paper blue turn ಆಗುತ್ತೆ. So this also you can mention. You are given 3 test tubes, one containing distilled water. Okay, the other 2 will contain acidic and basic solution. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ acidic solution, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ basic solution. Now you are given only red litmus paper. How will you identify each of the solution? Very good. Each of the samples with in the test tube. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? So 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇದೆ,
ಒಂದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರಿಂದ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೂ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ಇನ್ನೂ 2 ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯಾವುದು ಬೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ರೆಡ್, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಲೂ. ಕೂಲ್. ದೆನ್ HCl, hydrochloric acid, nitric acid exhibit acidic property in aqueous solution, but compounds like alcohol and glucose do not exhibit acidic property. So ಯಾಕೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ H+ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಎಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನಲ್ಲಿ H+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ. Then rainwater conducts electricity but distilled water does not conduct electricity. So rainwater-ನಲ್ಲಿ ions present ಇರುತ್ತೆ. So that is why it can conduct electricity. Distilled water-ನಲ್ಲಿ ions present ಇರೋದಿಲ್ಲ. Now fresh milk, this is a good question. Now the pH of the fresh milk is 6. So that means it is left side of the pH scale, as in 7 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. That means it is slightly acidic. Now how does the pH change as it curdles? ಸೊ ಅದು ಹೆಪ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಂಚುವಲಿ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ lactose will start converting into lactic acid. This is what hep ಕಟ್ಟೋದು is, curdling is. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಹಾಲು ಮಾರೋರು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ pH ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ sodium hydroxide and baking soda from sodium chloride. This we have learned. Solution of baking soda is commonly applied in the area of honeybee stung area. So honeybee ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ when an aqueous solution of P is subjected to electrolysis in chlor-alkali process, gases Q and R are released at cathode and anode respectively. So which two gases are released? Chlorine gas is released, hydrogen gas is released. What aqueous solution is electrolyzed? NaCl and water is electrolyzed. So P is NaCl, gases which are released are Cl2 and H2. Write any uses of gas Q. So cathode is negative, so this will be formed at cathode, this will develop minus charge, so this will be formed at anode. So cathode ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ G and this is G, this is R and this is P. Cool. So you have to write the uses of the hydrogen gas. Then solution ABCD pH value is these many. So ಇದರಲ್ಲಿ which of the solution used to neutralize the acidity in the stomach? So acidity reduce ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ 7ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 7ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್. ಸೊ
C solution will be used. Now predict the change in concentration of H plus and OH minus ion in the solution that forms when solutions B and D are mixed. So B ಮತ್ತೆ D mix ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So this is a strong acid. Now this is a weak base. So strong acid weak base react ಆದಾಗ salt form ಆಗುತ್ತೆ. So acid and base react ಆದಾಗ salt form ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರದ ಸಾಲ್ಟ್? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್, white precipitate is formed first. If you keep passing carbon dioxide continuously, precipitation disappears. Why? What is the final product in the reaction? This we have discussed already. When an acid is diluted with distilled water, what happens to the H plus ion concentration of that solution? So distilled water 59, distilled water ge now H plus ion add ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ the acid nature will start decreasing, as in dilute ಆಗುತ್ತೆ. So that is what they're trying to ask. Then draw a diagram of apparatus zinc granule with dilute sulfuric acid. That is one. Then name the gas liberated when acid reacts with metal carbonate. So what gas? Carbon dioxide is released. Then write the chemical equation of the reaction when the gas is passed through lime water. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವು ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೈಟ್ ಕಲರ್ PPT ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಲರ್ ಇನ್ ದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್, color of red litmus paper and blue litmus paper when dipped into an aqueous solution of sodium chloride. So sodium chloride NaCl solution. What is NaCl solution? It is also called brine solution. So brine solution ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್, ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್. ಬಟ್ ಹೌಎವರ್ ಇಫ್ ಯು ಪಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೇಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬ್ರೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? NaOH ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್, ನೋ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ದ ಆಸಿಡ್ which will dissolve to give more H plus ions. So such compound is a strong acid. Then explain how tooth decay is caused. So acidic nature mouth nalli increase ಆದಾಗ when the pH will drop, then the tooth decay will start. Then how to prevent it? Base use ಮಾಡಿದಾಗ, such as toothpaste use ಮಾಡಿದಾಗ ಆ acidic nature ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Now write the molecular formula and two uses of following compounds. Which two following compounds? Bleaching powder and plaster of Paris. Idradu uses baribeku. Neutralization reaction, give example. That is also done. What is the common name and compound of molecular formula of this? That is also done. How are concentrated acid and weak acid different? So concentrated acids will give more H plus ion when it is dissolved. Weak acids will give less H plus ions. So state the precaution to be taken while using concentrated acid. So concentrated acid use ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we have to add it drop by drop to the solution to dilute it. That is what we have to do. Then name the salts used for the following and write the chemical formula. So hardness of water prevent ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ದೆನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಜರ್ಮ್ ಫ್ರೀ, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೋನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಸಾಲ್ಟ್. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ EFGH ದು pH ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೀಸ್ ಇಂಟು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್. 7ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬೇಸ್, 7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ 2 and 5 is less than 7. Then name the antacid used to neutralize excess
acid in the stomach. So this can be used. Then next question, milk of magnesia is used, the pH would be 13. Then simultaneously red and blue litmus paper are dipped in brine solution. We just discussed this. Why electrolysis ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ H+ ions, OH minus ion, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ NaOH ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. NaOH ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೀಸ್ pHs are given. So which of this is used to prepare antacid? So whichever is base, these two are bases, this is neutral and this is acidic. So which of this following is used for a base? So P, which is a mild base, so this can be used to make the antacid. Then which two solution can be used to make neutral salt? So acid base use ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐದರ್ ಇದು ಆ್ಯಸಿಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ್ಯಸಿಡು ವೀಕ್ ಇದ್ದು ಬೇಸು ವೀಕ್ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್. ಈ ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಬೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ ಒನ್. ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7ಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. 7ಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿರೋದು 13.7. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ Q and S to form the neutral salt. Then name the acid present in the following. ಕರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ? ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? HCl ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ in the textbook. So page number 26 all these things are mentioned. So let's go through all of them. Maybe it might come for 1 marks somewhere. So saliva ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಂಜ್ಲು ಬಿಫೋರ್ ಮೀಲ್ pH is 7.4 ಅಂದರೆ it is basic. ಊಟ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ pH value will decrease, so it becomes acidic. Lemon juice is acidic. Colorless aerated drinks, cold drinks, so they are also acidic. Carrot juice is also acidic. Coffee is also acidic. Tomato juice also acidic. Tap water is neutral. NaOH, sodium hydroxide, is basic. HCl is acidic. ಈ pH value ನೀವು by heart ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, but you should generally know. But these pH values are a little important. Gastric juice, which is stomach ಒಳಗಡೆ ಇರೋ hydrochloric acid, so that pH will be 1.2. Lemon juice in 2.2. Pure water ಅಥವಾ distilled water ಅಥವಾ blood in a pH this much. Then milk of magnesia, this sodium hydroxide is 14. So these are the things. Then other than this also in this textbook pH in daily life adridರಲ್ಲಿ some other points they have given. So ideal soil pH, soil ideal ಆಗಿ pH value ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು so that the plants get all the nutrients and the plants don't get affected. That is 6 to 7.5. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ the soil is not suitable for the growth of the plants. Human body function ಆಗೋದು between this pH. So anything less than this is too acidic, anything more than that is too basic. The body will not function properly. Then tooth decay ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೌತ್ನಲ್ಲಿ 5.5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ pH ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೇನ್ ಅಂದರೆ 5.6ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಟೇಬಲ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ. ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸಿಡಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆರೆಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಟ್ಯಾಮರಿನ್ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಕರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಲೆಮನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೆಟಲ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Now let's come back to 73. Last these questions and then we'll be done. So solution ABCD ದಲ್ಲಿ pH 2, 6, 8, 13 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Which solution has more H+ ions? ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ pH ಯಾವುದಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ H+ ion ಇರುತ್ತೆ. Which solution will have more OH- ion? 7ಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ OH- ion ಇರುತ್ತೆ.
Now which solution can be made to react with each other to find a neutral salt? Neutral salt ಬೇಕಂದ್ರೆ strong acid strong base react ಮಾಡಿದ್ರೆ neutral salt ಸಿಗುತ್ತೆ. Then 4 solution ABCD when tested with, ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ABCD when tested with universal indicator shows pH 5 to 7 11 respectively, which has more hydronium ion. So hydronium ion means OH minus ion. So which has more hydronium ion? ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? 11. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್? 7. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್? 2. 2 is the like because the pH value is so less, it is a strong acid. Then name the products of chlor-alkali process. So this we have already seen. So chlor-alkali process is brine solution na now when we do electrolysis we get NaOH and water. So that reaction NaOH and H2 and Cl2 gas, so that process is called chlor-alkali process. So you can write as many uses as possible. Then NaOH, sodium hydroxide, calcium hydroxide, H2 and Cl2 materials are given to you. By using which of these material you will prepare bleaching powder? So bleaching powder preparation ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. Then chemical formula and use of bleaching powder also we know. How do you identify a solution as a basic solution using blue litmus paper? Blue litmus paper na dip ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಲರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲೂನೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ then we can identify that that solution is basic only. Under what condition does farmer treat the soil of his field with slaked lime? Slaked lime ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ? ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, acidic nature ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ then they use slaked lime. I also read somewhere that if the acidic nature ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ if the soil is more basic then they can add ಗೊಬ್ಬರ which is manure ಅಥವಾ fertilizers. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, so that will make it more acidic. So that is also the difference between acid and base. This is one of the first questions that we saw. So this completes your chapter. I hope you got to learn a lot. I have tried to make a lot of changes from the first video. Please let me know if you need me to make any changes in this video ಅಥವಾ the following videos that will come. Thank you. I hope this helps you for the exam. All the best.